Residents paving way for a natural gas pipeline project in Mbwala Council, Mtwara region, call for compensation education. And in sports, KMC ready to face defending NBC Premier League champions Yanga Sports Club. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get started with the national news. One of 6 large 250 megavolts amperes MVA transformers that will be set up at Julius Nyerere Hydropower Dam has arrived at the Chalinze station in Coast Region, which is being built at a cost of 128 billion shillings. Mkoa wa Pwani, umeme kwetu ni jambo kubwa kama ilivyo maeneo mengine. Kwa kituo hiki sasa, hii substation ya hapa kufanya kazi maana yake. Electricity is a big thing for the coast region, as it is in other regions. At the Mwalimu Nyerere Dam, we produce 400 kV of electricity, which will be received here, but there will be transformers that will reduce them to 200 kV and 132 kV so that they can be used in our grid. Hiki kituo kinapokea umeme ambao unatoka Julius Nyerere. Hiyo ni hatua ya kwanza. Kazi ya kwanza kabisa ni kupokea umeme ambao unatoka Julius Nyerere. Lakini kazi nyingine ya pili ni kufanya umeme wetu unayezalishwa Kinyerezi, unayezalishwa Kihansi, unayezalishwa Tegeta, unayezalishwa Songesi, unayezalishwa Ubungo kutua hapa na kuanza safari yake tena moja. And residents of Mbawala Council, Mtwara District and Mtwara Region who have agreed to give land and make way for the construction of a natural gas pipeline from Mtoria to Madimba area have asked for education on compensation so that they get paid what they deserve and avoid conflict during compensation payment exercise. Vile vile ndani ya kuwasilika sisi ambao wenye vipande vyetu, na kikubwa nilikuwa naomba wale ambao waliopewa zamana TPDC. I want to ask land officers and TPDC, when they are compensating for land, they should explain properly to the people whose land is being taken, so as to ensure they understand and do not think they are being stolen from. Na jumla ya shilingi milioni 437 tutaenda kuzilipa kwenu wananchi kwa ajili ya kufidia. We will pay a total of 437 million to your citizens as compensation, so I ask you to cooperate with the experts. They will explain the process that will be used. And the police force has found 2 hand grenades, 1 magazine with 30 bullets that were buried underground in Buhigwe district, whereby 1 person has been detained in connection with the incident. Kuna eneo ndani ya kijiji hicho kuna silaha zimechimbiwa sehemu. Baada ya kupata taarifa hiyo, tulifanikiwa kwenda maeneo hayo. We were informed that there is an area in the village where weapons have been hidden. Once we received the report, we went to a farm belonging to 1 person where we successfully caught 2 hand grenades, 1 magazine with 30 bullets. We arrested the owner of the area and investigations are ongoing. The Vice President of the United Republic of Tanzania, Dr. Philip Mpango, while opening the new year of the African Court on Human and People's Rights, has called on the court to be mindful of its mandate so as to avoid complaints from member countries on interference on their internal freedom, a situation that can result in some leaving the court and others hesitating to comply with the agreement that started the court. It is my view that it is imperative for the court to abide to its mandate and respect the sovereignty of member states
while appreciating the diversity of legal processes in the continent. I would also wish to encourage my dear sister, the incumbent president of the court, Her Ladyship Judge Imani Aboud, to continue her efforts to engage member states to discuss the challenges that affect the implementation of the court's mandate. I firmly believe that it is through dialogue between the court and member states that the intended objectives of the court can be realized. None of the objectives of the African Union or aspirations, under Agenda 2063, can be achieved without a strong human rights foundation. Our prosperity, unity, integration, development, security, peace, including our standing on the international stage, are intertwined with the human rights norms and standards we put in place. Excellencies, given the intrinsic relationship between the human rights, integration, peace, and development, the role of the judiciary, and in particular the African Court, in our case, is extremely important. Residents of Linga and Lithuri Ward in Nyasa District, Ruvuma region have urged the government to intervene and prevent hippopotamuses from Lake Nyasa and River Rupu from entering their farms and becoming a threat to their lives. Koko amefika shambani kwangu, ameharibu sana mihogo na amevuliwa sana mihogo. A hippopotamus has come to my farm and destroyed a lot of my cassava and maize. I ask the government and for the village to hear this and find a solution. Mihogo mtoni huku anatoka kwenye mto. Baada ya kupata malalamiko kujitokeza tena kwamba mboko ile kaonekana. The hippos had left after getting complaints that they had returned. A team from Tawa went and set up camp there and they were not seen. So we agreed in the last councillors' meeting that we will start to involve them as well as the community. The government has formed a special task force that includes experts from various areas in order to prepare policies, guidelines and laws on in vitro fertilization (IVF) services, including determining the actual costs of IVF in the country. Kuwa na mwongozo inatoa nafasi sisi pia kuipanua huduma hii kutoka tu kwenye hospitali kama ya Muhimbili na kutoka kwenye taasisi binafsi kwenda kwenye vituo vingine zaidi, kwa sababu huduma hizi zinahitaji uwekezaji wa vifaa, utaalamu. Nao kazi hawawezi kuja. Kwa hiyo tukaamua kutumia resources tulizonazo nchini, kwa sababu kuna baadhi ya hospitali ambazo zimeshaanza kufanya kwa kiasi kidogo, angalau kujifunza na kujaribu kujua jinsi ya kuendesha hiyo huduma. Tunategemea tupate level playing field. Alafu lengo la kusajili clinic cha IVF iwe ya juu sana. Isitokee kwamba centers isio meet standards wasiruhusiwe. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has witnessed the opening of a consulate of the United Arab Emirates, UAE, in Zanzibar, a move that will benefit Zanzibar, especially in investment. عاش اتحاد إماراتنا عشتي لشعب دينه الإسلام هديه القرآن حصنتك بسم الله. Lakini vile vile tuwapongeze, na nadhani wananchi wa Zanzibar watakuwa wamefurahi sana kuona kwamba Consul General hii ya UAE iko hapa, maana imekuwa ni kilio cha muda mrefu. Zanzibar residents must be happy to see this UAE consul being opened here, as it has been asked for a long time, especially by our traders and entrepreneurs who needed visa services and were forced to go to Dar es Salaam for them, as they will no longer need to do that.
And the government of China has agreed to give funds to prepare drawings for the memorial statue of the late father of the nation, Julius Nyerere, that will be placed in front of the National Museum in Dar es Salaam in commemoration to him and promote the principles of patriotism that he stood for. Kwanza ni umuhimu wa makumbusho hii ya taifa kuwa na kumbukumbu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye yeye ni muasisi wa taifa hili, baba wa taifa na rais wetu wa awamu ya kwanza. Tukasema kwamba serikali ya China ikaridhia kutoa fedha kwa ajili ya kuandaa michoro ya kumbukumbu, yani sanamu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ikionyesha kule taifa letu lipotoka. We have a lot to cooperate. Yes. Next year will be the cultural and tourist year for the both sides, and I'm looking forward to the future cooperation and to have a lot of activities we arrange together. Third, and to show the friendship and goodwill from China, and the renowned sculptor of China donated a statue that which is a bronze one, and to as the image of the late President Nyerere, and we hope that important statue can be set up here in front of the main building of the National Museum of Tanzania to show to the public, inside or abroad, that how Chinese people cherish the friendship and how important the two countries. And that is all for the national news. International news is next. In international news, United States President Joe Biden has made an unannounced visit to Kyiv days before the first anniversary of Russia's invasion of Ukraine. President Biden's trip on Monday was the first to Ukraine since Russian President Vladimir Putin ordered his troops into the neighboring country on February 24, 2022. President Biden said the U.S. would provide Ukraine with additional assistance worth $500 million and promised further sanctions against Russia. And international aid is poured in from governments and organizations across the world to support Turkey and Syria, devastated by a series of earthquakes on February 6th. The earthquakes have left more than 41,000 dead in Turkey and more than 5,800 dead in Syria, leaving millions homeless. The United Nations is appealing for $1 billion in aid for Turkey and nearly $400 million for Syria. In Kenya, the government has launched an operation in search of foreigners living in the country without legal permits. The Minister of Interior, Professor Kithure Kindiki, has said that the operation is being implemented as some foreigners living in the country illegally have been implicated in criminal activities. Kiambu kuwa karibu na Nairobi, vilevile kumekuwa na shida ya watu ambao sio wa Kenya, ambao wametoka nchi zingine na wameingia katika nchi yetu kinyume na sheria na wanaishi humu. Wamekodesha manyumba na wengine ndio wale katika siku za nyuma wamepanga mambo ya kuhatarisha usalama wetu kwa sababu ni wahalifu na wameingia hapa kinyume na sheria ya nchi yetu. Kwa hivyo vilevile nimeagiza maofisa wote wa usalama waweke utaratibu wa kutafuta kupitia habari ambayo inatolewa na wananchi, kutafuta wale watu ambao wametoka nchi za kigeni, wameingia katika nchi yetu kinyume na sheria na wamekaa hapa labda kutupangia mambo mabaya ambayo tumeona hapo nyuma. That's where we leave off with international news. Business news comes next.
In business news, CRDB Bank has said an agreement with the National Commission for Science and Technology, COSTECH, and the Information Communication Technology ICT Commission that aims to economically empower young innovators to develop innovations that will create employment for youth in the country. CRDB and our partners will work together with the startups to build capacity, so we would like to see the impact. Mazingira wezeshi ili wadau mbalimbali ikiwemo sekta binafsi waweze kushiriki katika kutekeleza wajibu wao ipasavyo. Na tunatambua kwenye hili suala la uwezeshaji mitaji wezeshi, serikali kupitia tume ya uwezeshaji NEC, lakini pia kupitia SIDO tayari wanatoa mitaji. And Air Tanzania Company Limited, ATCL, has announced additional flights to China, whereby there will now be 2 flights a week as from the 2nd of March this year. We are increasing our frequencies to Guangzhou, China, from 1 frequency a week to 2 frequencies a week. And apart from that, or rather on top of that, we have also taken into account that China now is open. A number of obstacles which were there before and caused a number of operators to abandon or to stop flying to China and, skyrocketed the fares is now resolved. And Air Tanzania, on top of increasing the frequency, we are now offering a very good and competitive fares to China. It's 1,000 and something, which we think is very fair. And we are requesting our STME customers to now come back, buy your tickets. We are not only transporting passengers, we do also cargo. Please, anytime, if you feel like going to China, we have 2 days, one on Monday morning and the other one on Thursday. So take this opportunity to visit it, to do your business, to resume your business in China. The Ubungo International Trade Project has benefited more than 250 traders who expect to get goods from international markets and sell them at the business complex. Let me reassure people in Kariakor, we have seen that the project will not affect any businesses by locals, but will push them to international standards, which is what we wanted. Many entrepreneurs and investors are looking for an easy way to reach their clients, and this is one of the easy ways to reach customers instead of everyone going to China or Dubai. That is it for business news. Sports is next. In sports news, kickboxer Edwin Mwajisi is boasted of winning his bout in the upcoming boxing and kickboxing competition on February 25th at the Fay Heroes Club in Dar es Salaam. Maandalizi ni mazuri, so far so good. Kila kitu kiko freshi. Tunasubiria siku ya Jumamosi kwa ajili ya watu kuonyesha yale mazoezi ambayo wameyafanya kwa kipindi chote kwa ajili ya kujiandaa na mashindano haya. Cha kwanza kabisa tutakuwa na baadhi ya wasanii, kuna wasanii ambao wanatoka pale Fay Heroes na ambao wanatoka nje ya Fay Heroes, kina Odong, wapo wasanii wengi, lakini pia wapo wasanii wakubwa ambao pia watakuja kuangalia mashindano. Watu wengi Mario, kama wapo watu wengi sana ambao wamesema watakuwepo siku hiyo. Jinako, wapo watu wengi sana ambao wanakuja kuangalia mashindano siku hiyo. KMCFC say they are prepared to face the defending champions Yanga when they host them in the NBC Premier League this Wednesday. Yatakuwa ni mazoezi yetu ya mwisho kwa sababu mechi ni Jumatano
na kesho watoto kuwa na ratiba ya mazoezi, badala yake huwa tunawapa break wachezaji kwa ajili ya kupumzika kambini. Sio break ya kutoka. Wanabaki kambini, wanapumzika kwa maana ya kuweza kujiweka vizuri kwa ajili ya mechi ya Jumatano. Jumatano tunacheza na Yanga saa 10 kamili jioni KMC tukiwa nyumbani. Na utakuwa ni mchezo mgumu sana kwa sababu ukiangalia sisi tunahitaji matokeo zaidi, lakini pia hata ambao tunakwenda kucheza nao ni mabingwa watetezi. The Indian High Commission, in association with Chamu Data, will run a 4-month Indian traditional dance training for Tanzanian artists. Request Dr. Roy and the Director of Culture Center to continue such program regularly. But this program, after the conclusion, I request that you give them a certificate from the Culture Center that they have successfully done this program, so that they should have a certificate of the Culture Center of the workshop. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. It's Culinary Delights every Sunday at 7:30 p.m. only on Capital Television. ITV msikilizaji kupitia Radio 1 na Capital Radio, na unayetufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ya ITV Tanzania. Karibu sana kwenye kipima joto Ijumaa hii ya leo. Kipindi ambacho huwa ni cha saa 2 kuanzia saa 3 hii mpaka pale inapotimia saa 5 kamili. Na katika kipindi hiki tunajadili mada mbalimbali zinazohusu siasa, uchumi, afya, maendeleo ya jamii, sayansi na teknolojia yake, habari za usalama wa raia na mali zao, halikadhalika habari za kimichezo na burudani, mradi tu jambo hilo au mada hiyo imetokea katika jamii ambayo imetuzunguka. Utakubaliana nami kwamba muswada wa mabadiliko ya sheria ya huduma za habari utakuwa umesikia, na leo ni wakati mwingine mzuri wa kusikia zaidi. Na ni kwamba kwa mwaka huu mwezi wa 2 Februari 10, 2023 uliwasilishwa bungeni, na mswada ambao mpaka sasa bado umekuwa na mjadala mpana, si kwa wanahabari tu, hata wadau wengine wanaofuatilia habari hizi za habari. Na ndio maana tumekuwa na mada ambayo inasema mswada wa sheria ya habari unaopendekezwa, je, unatija kwa wanahabari? Mada yetu leo inasema mswada